1980年代，青海无上师对印度求道回来了后，正式伫台湾开始伊的使命。青海无上师甲伊的出家众早期是无所在通住，所以拢带着随身的物件，伫河边搭帐篷，住咧内面，而且爱定定四界搬来搬去。后来因为阮的世界会会员郑家。师父伫新北市的新店区做了一栋破旧的两层楼仔厝，互大家住。We rented a place with whatever little money I have. At that time, we just plant vegetable and I make soya sprout to sell.
And because that place was full of ghosts, and nobody ever lived in that place for a long time, since Qing Dynasty or something. Everybody was afraid of that place, or they didn't buy it for a long time. The grass is taller than the tallest guy in this house. And it grew also inside the yard and through into the living room and everything. So we had to clear all that in order to go inside to live and clean up and wash everything, we'll do together. And then we have a little living room for meditation hall. 迄块土地上附近有另外一栋风拍掉的建筑物，只剩落来一寡破墙仔壁。师父想办法利用所剩落来地基甲墙仔壁，起一间事事简单的住所。师父逐项工课拢做，浇水泥、贴砖仔角、抹墙壁、装茶坑、钉大机钉仔甲装水管，逐项拢技术真好。而且做起来嘛轻松自如。师父身悬无悬，力头却是真大，互大家拢真佩服。真紧就起好一栋细阁水的白宫，因为厝是有了白漆，随时会当大入去。一间可爱的细间砖仔厝，就安静坐落伫溪边的树林内。迄间无人敢住的鬼仔厝，经过神奇的改造了后，发生了什么代志呢？ After we live there, we clean it well and we make everything nice. We plant vegetable and all that. It looks very neat and tidy. And nobody afraid anymore. People walk in and out very happily, and especially at that time, they still wear monks and nuns' robe. They look very dignified. If the monks live there, it must be a lot of merit, so they sell it immediately. 经过几啊年了后，迄个所在就搁无人住，迄间小白宫如今嘛无伫个啊。加在阮的世界会会员伫2003年故地中游时，录制了小白宫的影片。Later, they sold the house, so we became homeless. We left home again. We wandering around, then we camped next to the riverside. In the beginning, we don't have that much money, and we don't take donation, even tent. So we buy a tent for 4 persons. 清海无上师为了让伊的土地有稳定安全的所在会当强修，所以后来就买了地。无上师伫宜兰为阮的世界会会员自备买落来第一个打坐中心，地点伫台湾福尔摩沙的东北岸。这个小中心的地点是伫一处安静的山林内。这个小中心较早起的时，伫山坡骹发现一个天然的泉水池，师父用伊的拐啊，甲遮挖大出水口，互出水量变大，并且用水泥起了一个圆形的水池。师父解说讲，圆形代表圆通。后来，阮的世界会会员利用大水管将泉水引流出来，从此以后，水流几年趟天都毋捌搁断。早期伫即个小中心时，师父拢住伫帐篷，阮的世界会会员拢是搭帐篷共修。师父嘛会搭起大机的雨伞，伫雨伞骹煮食的物件，烧滚水。师父定定坐伫细料椅头啊，
接见阮的世界会会员甲来宾。无偌久了后，就为师父起好一栋新的细间厝，互师父伫内面会当困伫睡袋，嘛会当伫吊床顶休息。当时的打造大殿嘛是起甲这么简单，用塑胶布围成墙壁，互人感觉真接近大自然，而且袂压着雨，嘛袂互冷风吹。后来，师父有一间草厝，7米9长，5米7闊，遐尼细，位伫青翠的树林内。师父的细间厝附近有茶庄，师父有时会挽茶叶、煮茶，互同修啉。旧所在因为日久年深，甲风台的关系已经毁损。土地登起的时阵，使用比较现代的设备，嘛放了一台电视。本来的旧厝内面无遮。草厝虽然真细，设备却是真齐全。价间包括一间房间、一间客厅、一间厨房、一间浴间，以及一寡放物件的空间。阮有注意到，要有一双衬拖在等师父，师父可能随时拢会回来。早期要有一处打造中心，地点伫台湾南部的西岸。1988年，伫师父慈悲的指导下，台南的7个小中心，单7天就起好了。阮的世界会会员看过这厝的宝地，受到天堂放光加持，也有天堂护法的保护。伫这个有福气的打造中心，青海无上师住伫一间简单的草厝，差不多6米长、4米宽，起伫个树林内。草厝外口有一个露台，露台有精心设计的栏杆。师父定定伫遮，向哪来哪坐土地开始。有时阵，师父会坐伫摇椅顶悬，即围巾也是演奏乐器。到如今，也会使感觉到风中带着师父使人平静的声音甲音乐。清海无上师自从开始受到邀请，伫台湾、福尔摩沙4界去讲经，伊有时会去屏东，一个台湾上南边的城市，去住伫好地村，或者是叫做古茶布岸。好地村是罗凯族原住民伫山顶的部落，师父去遐的时阵，就住帐篷，甲山洞内。伊嘛教同修真侪伫野外生活的常识。When we were in Pingdong, we lived together next to the river. And there's so many stones there. And at that time, we liked that place very much. That place called Hao Cha is very far away from it all. You have to walk about half an hour or so to reach that destination. And before that, there's a road you can drive car, but only mountains and river, nobody. So we love that place so much. 青海无上师运用伊伫艺术方面天生的创造力，甲灵敏的感觉，伫遐选了一寡看起来真普通的石头，甲因变成富有意义的艺术作品。
这个我什么都喜欢，婚好啊，婚好好像独一无二的漂亮。I am very humble， 这么大我很微小的，就是说很谦卑的。你也应该完美这样子，就是说世界不完美没关系，我们自己要完美就好，懂吗？是不是？要不然就很丑嘛，没什么啊，我把它弄漂亮就好了。像这个没什么，一块心，红红的，然后我就写上帝，上帝在我们那边，你懂吗？上帝在我们那边，可是上帝是爱，都一样，就是象征的东西啊，我用语言讲，不是很可爱吗？加文件最好，穿这个样子哈，这比较光亮一点，很舒服啊。青海无上师甲伊的出家徒弟，伫好地川过甲非常快乐。无论是看册、画画、煮饭、开讲，或者是伫个河中四界走，拢享受了最天然、甲最单纯的快乐。我们有时候住在好茶里面嘛，我也是一个帐篷，大家也是一个帐篷。有时候下雨好几天呢，也不会怎么样啊。哎，不是下整天呢，有的时候它停了一阵子，我们就冒出来了。然后有时候他们那种帐篷有没有？他们把拉链拉起来，头伸出来，像乌龟一样。那个时候又更热闹，跟那个市区啊。怎么样呢？要保护米啊，要保护菜啊，大家都冲得很乱。那个时候很刺激啊，生活很有意思啊。我觉得那个时候最好，那个好茶那个哈，什么都没有，很棒。青海无上师因为必须甲人联络伊工作上的代志，所以后来就搬去住伫一间4米长、3米宽的细间竹厝。遐本来是一间旧仓库，然后有法度放一块桌啊、2只椅啊，甲一张简单的门床。虽然迄间细间竹厝已经无伫个啊，咱会当对师父的画作、好地的仓库、所画简单住所，甲四周围的环境，看到细间竹厝的一部分。青海无上师后来为阮的世界会会员，伫屏东买了一块土地，就是如今的来义道场。师父指示当地当修，顺着停车场2边的车道种菠萝蜜树。过了一段时间，得到真惊人的收成，看到树顶所结的菠萝蜜果。每一粒大约24公斤重。青海无上师伫来义道场的时阵，住伫一间小茶厝。师父离开了后，动手增建小茶厝，而且加起露台。小茶厝伫增建了后，甲遐尼侪价景加起来，大小总共嘛只有9米6长、7米4宽。青海无上师捌住伫台湾福尔摩沙的北部，台北市的阳明山顶，伊伫遐画了一幅太阳落山的光辉景色，并且号名叫做阳明山夜景。师父住伫遐的山坡，一间2米长、2米宽的细间厝，但是伊上喜欢的所在是放伫简单硬皮卡的帐篷，因为对帐篷看出去，就会使欣赏天然的美景。春天的时阵，满山拢是美丽花蕊，水鸡、碰鼠、甲苋人啊，嘛真友善来拜访。
这有一位特别的住民，是一只美丽大蟒蛇，蛇皮是金色的，犹如发光的太阳一样。金蛇在看守通往私有细间厝的路。无上师住伫阳明山期间，挑选了一寡有修行意义的影片，甲阮的世界会会员做伙观赏。师父嘛解说这个故事背后的含义。师父有时阵会伫伊的露天厨房煮面汤，交代幸运的同修。我那个厨房啊，四周都没盖东西啊，就下雨一点点呢，喷进去哦。我在那边一边煮饭一边享受那个天堂那种。还有那个帐篷啊，如果你开窗户，然后你多一点来，是风吹一点呢，感觉到很舒服。我一看出来就舒，一看上去就心清，懂吗？好舒服啊！我说我享受这些啊，世界的人不懂的，就是钱买不到的。阮的世界会会员人数哪来哪济，青海无上师想要找一处较大的所在，互成千上万的土地，礼拜日会当做伙共修。师父最后买落来，位伫台湾福尔摩沙西北部苗栗县一块荒废的土地。当时这片土地只有贫瘠的土壤甲野草，但是阮主爱的师父带领大家种树啊，甲种花，甲这变成一个非常青翠的所在。伫短短的3天内，师父甲土地共同做一条流过全地区的河，并且河名叫做甘露河。虽然这片土地非常大，师父也是一样住伫朴素无华的小住所。伊先住伫竹林内的帐篷，后来出家众的人数哪来哪济，师父只好搬家搁较远的所在，住伫一间细间厝，2米1长，1米95宽，位伫太阴山的安静山林内。虽然厝真细，厝内却是真优雅，特别是厝内布置甲真简单。无上师也有一栋优美的细间厝，位伫山顶的宝物亭的顶头，大小是2米4长、2米2宽。一栋细间厝有真侪窗仔门。看起来光线真好，嘛真广阔。四周围拢有树木，提供了一处安静的环境，让师父会当打坐甲工作。青海无上师伫苗栗上界大的所在，应该是伊的山东路。山东的起发是采用保育自然环境的工法，长久以来拢无人知影师父山东的确实地点，一直甲师父向大众公开。For many years, I lived there and I hide it. Not even disciple, no, you don't even know where I live. You thought I live in a big house there. No, I live in a cave, 2 by 2, 2 meters by 2 meters. That's all I need. And we built all that for myself and for the monks. We built it all in 2 months.
Very nice inside. Oh, I never want to leave that cave. If I sit in there, I said, I don't want to go out. And it feels so big, bigger than any room I ever lived. Any house, any palace I have ever been. We have water in front of the cave, with a tap, we cover it with stones so it looks natural. Yeah, flower or whatever they do it, yeah, okay. That's what I designed to build. Just 2 by 2 by everybody. If it's too big, then you start cleaning up and decorate, and then you don't have time to meditate. That's enough. You will be happier if you're more frugal, more simple. Really, for sure, guarantee. Take control of your lifestyle. Don't have to live like other people. Don't have to live like others. The more simple your life, the happier you will be. The better for the environment, better for your wallet, and for the future of your next generation. Yes, Master. Yeah. For a period of time in 1994, Supreme Master Ching Hai lived in San Jose, California, on a mountain property. Master first stayed in an old second-hand trailer and later in a 3 by 3 meter wooden hut. During her stay there, she sometimes meditated outdoors in personal retreats. Master selected a spot that was hidden from public view by trees in the front. Master sold the property after purchasing another piece of land for our association members, that's the current San Jose Center. Although we can't access the former property anymore, we obtained some photos from the current property agents. We thank them for kindly sending us these photos so that we can have a glimpse of Supreme Master Ching Hai's humble place of residence in San Jose. Between 2001 and 2003, Supreme Master Ching Hai lived in a small 2-story hut on Blessed Island at the Florida Center. Each floor is 2.4 by 2.4 meters. The first floor contains Master's office. The roof on the house was raised to expand the attic space, which became Master's retreat quarters. 2 more huts were attached to one side as comfortable homes for her 5 dogs at the time. Another structure was built on the other side for her 23 birds. And there I also live in one island inside my land, because there's a big lake, and I camp in one of the islands, a very small island, the Geese Island. The island is in the lake. There were two islands on the lake. One is smaller, one is a little bigger. And the bigger is further from the house, so I stay there. And I also stay in one of the huts nearby. I stay here and there and there, but I have a tent on the island. I also stay in that green island. Yeah, that's my house there. But it's a duplex. The little wood house that they already made with a little attic on it. I sleep on top. My dogs sleep downstairs, remember? So small, eh? It's almost like a tent. Like a double-person tent. But you can call that just 2 stories building. Little palace, yeah? Upstairs and downstairs, huh? Some of you have been to my island. Not that I didn't have house. I have a bigger house. They built it. But later I use it for library, for everybody to enjoy. And I stay in that small little island. It's not that small, Have water all around it. It's a man-made. We have watermelon on it and some tomatoes. You can plant things on there. Salad and stuff, beans. I'm not sure. There's some more over there. Later, you guys go and pick it, okay? You know where it is? Next to the picnic table over there? Yeah. See, big tree, there are 3 or 4 of them on top of the tree. And there are three smaller ones on the side. You see, just look straight on the top. 3 of them.
Yeah. You can cook, make vegetable dish out of it. Supreme Master Ching Hai personally searched for and purchased a mountaintop meditation center for our association members in Costa Rica. For some time, she also stayed at the center, which is surrounded by forests, and returned there from time to time, from 1991 to 2010. The center is in a small rural area that borders a national park, not far from the city of San Jose. And in some of the places, I bought a big land for them, like Costa Rica. It's 12 acres, beautiful land. On top of a mountain. It's a mountain but very bright and very, very nice and grassy and green. And I did for everything, even telephone bill and printing books, anything they need. I often went there before and stayed long and every day give them this course. And we even made a retreat there, international retreat. Yeah. But I think you cannot spoil people too much, and they take it for granted. That's why sometimes if we don't have material comfort, maybe we are comforted by some other mean from God, and God will give us something else, better even. The gentle slopes of the Costa Rica Center are often covered with tiny violet wildflowers called St. Lucia. This is where Supreme Master Ching Hai created her paintings, Harmony and the Beauty. Master stayed in a small house with a kitchen, living room, and bedroom. As Master was painting at the time, the house also had a separate art room. Later, our association members built a beautiful new, larger house for Master on a nearby hilltop, where she also stayed. I borrowed from the ashram. The sky from the ashram is green. Beautiful sky, no? Beautiful. In this kind of my painting, you can look far and close. It's all beautiful. It's even more beautiful close because you see the subtle details. Supreme Master Ching Hai often comments on how much happier she is living in a small space, as life tends to be simpler. And mostly, if I can have a cave or a small wood house, 2x2, 3x3, I'll be happy already. Yeah, really, I'm more happy in that way. The bigger house, it feels so cold. Even in warmer climates, it feels like what for? Because all I need is just a corner to sit. Yeah, maximum is just a bed size and then to stretch it out. So it feels like a waste of space, a lot of waste of space and a lot of cleaning to do.
Even when I live in a cave, 2 meter by 2 meter and another extra outside, the dogs and I happy. A little yard in the front. Really, we're very happy like that. I don't know why. I just have my own experience that the bigger the house, the less I'm happy. When I was married, we also have a small house, like how many rooms? 1 bedroom, 1 little office, and 1 living room. A kitchen, of course. That is small, for German standard, right? But it was very fine. It's big enough, yes. Now I really prefer a small house. Yeah, if I can have it. In Japan, Supreme Master Ching Hai once lived in a cabin nestled in a secluded forest in Gunma. While the cabin has a sizable main floor, Master chose to live in the small loft with a 4.8 by 3.6 meter bedroom and a separate office area where she could work. We can see Master's books are still in the corner shelf. In the beginning, the cabin didn't have fences or a gate, so Master personally designed and built them so that she could have a little more privacy. Even while working hard, arranging the planks and hammering and nailing, Master showed her humorous side and brought much laughter to those around her. As always, Master also lovingly cooked for her monastic disciples who helped with the construction. 我从那边走过来就听到那个味道。我想怕你们在外面冷啊。想喝一喝，我本来要煮的很快的，因为我煮那个什么高丽菜嘛，等一下给你们吃饭嘛。结果看那个水也很好啊，它很好啊，那怎么样？我想把东西丢进去给你们喝一喝而已，结果越来越复杂，放了108东西在里面，好补呢，这个。During her stay there, Master received initiates throughout Japan in her backyard, lit with warm candles. To everyone's surprise, many angel-like green-lighted fireflies, which can only survive in areas with clean water, appeared in her yard. This was indeed a fond memory for many initiates in Japan. At this time, Master drew the painting Japanese Apple Garden. Now, even though Master no longer lives there, the place still serves as a spiritual haven for our Japanese Association members. I have a house in Japan, but it's all your brothers and sisters using it. When I was there, they come to group meditation. And when I'm not there, then it's completely their house. Yeah. And wherever I buy, finally it's not mine anymore.
Among Supreme Master Ching Hai's numerous properties, there are 2 in Asia that she is particularly fond of. 我有2个地方我舍不得走，一个是泰国，一个是香港。没什么啦，一个小房子2-3米平方而已。不过四周围有水啊，然后有树木啊，就是我一个人住在嘛。厨房也在那里，然后有一个窝在里面睡觉打坐这样。厨房是露天啊，不晓得在那边觉得很快乐就对了。然后邻居也很善良啊。In Thailand, Supreme Master Ching Hai has a tiny mobile home, just under 3 by 2 meters during her stay there. Master adopted some homeless puppies. For the safety and well-being of the puppies, she asked some handyman to come to improve things, including the fencing around her tiny house so that it would be safer for her puppies to go out. Master often prepared lunch for the handyman and everyone else there. One day, seeing mangoes drop from nearby trees, Master personally picked them up and prepared a delicious mango salad with special ingredients for everyone to enjoy. There is a story related to the house as well. There was one handyman who was a simple laborer and hardly smiled. Knowing about his situation, Master quietly gave him about 30,000 baht, saying, "Please, take this for your family." As he lowered his head, his eyes filled with tears and he thanked Master profusely, which made others teary-eyed too. As she mentions in one of her lectures, Supreme Master Ching Hai really enjoyed her stay in Thailand. 我自己买一个房子，那个3000块的那种，活动啊，他们用怪手带来啊，放一下扎，这样你就可以睡了哦。里面已经有电什么，你就可以接下来就用了，有电风扇的，很好。然后外面呢有个透明的那个屋檐这样子，我叫他们盖一个屋檐下来给我，屋顶而已，没有四周围没什么，然后就在那边吃饭啊。洗衣服啊，煮饭啊，很简单的一个厨房嘛，一个小锅，小炉这样嘛，一个锅子2个3个锅子大小这样，然后有一个冰箱就方便了，就这样了，有一个洗衣机啊，看起来没什么，不过我很喜欢啊，我喜欢那种简单的生活。如果没山洞的话，有一个小屋顶也是很舒服，就不用擦洗那么多。We'll now visit captivating Hong Kong. In this bustling region, Supreme Master Ching Hai found a quiet place high on a mountain, living a simple and frugal life. Master even mended her trousers and slippers by herself. Master was happy with his natural setting. It said that she was once looking at the sky full of stars, feeling so romantic that she was reluctant to go back to her house for the whole night. While in Hong Kong, Master converted an abandoned cave, a former cow pen, into a fairyland-like living room overnight. With her ingenious and artistic hands, she built a fireplace with cement and pieces of slate collected from a nearby stream, giving the cave a brand new appearance. In
Wherever Supreme Master Ching Hai goes, what had seemed like an uninhabitable space is beautified and becomes invitingly comfortable. Master also said she greatly enjoys the creative process. 擦干净嘛，那铺几块草席而已，很便宜。然后一块地毯也不是多少钱的那种普通的嘛。铺上去就温暖就好了。那几个垫子啊，坐那边就打坐可以啊，也不是算什么享受哈。懂得的布置哈，在什么地方都很漂亮。不过这种事情是我私人的东西，我嗜好，所以我偷自己的时间了。所以晚上我没睡觉，我就可以做了。听懂不懂是不是啊？那就不会偷你们什么时间了。有时候为了自己放松、轻松这样子，做什么都一样，懂不懂？反正自己平衡自己生活就好了啊。然后我就继续侍奉大众，就这样子。According to her association members' observations in Hong Kong, Supreme Master Ching Hai always takes care of all beings around her. When she walks, she carefully avoids stepping on insects or frogs. She also tends to her dogs with great care and love, treating them as her own children. 然后香港是有一个也是他们以前盖一个小房子给那个逝者了，大概3-4米平方左右了啊。然后外面我叫他们，比方说多弄一个栏杆啊，然后围起来，这样给我狗到处跑啊。他们要出去就开那个栏杆门给他们出去，外面有山有水有树木有那个山林嘛，很舒服快乐，我也快乐，因为旁边这里是有一个河溪流，这个因为那个山嘛，就是很多水流下来啊，每天听得很舒服，在门口而已啊。在门边啊，不是门口，然后有一个桥过去，就另外一个山林的地方，我就喜欢那里，就没人，很安静，狗也很喜欢。Supreme Master Ching Hai makes good use of the natural spaces and materials around her. In Hong Kong, she fixed some canvas under a big tree and hung cooking utensils on the branches, and then with a table and some chairs, an oven and a stove. She made her own open-air kitchen in no time. Although her kitchen was minimal, Master often lovingly prepared food there for others to enjoy. Normally I use only those small ovens, that's enough. 2 trays on it at the same time, it's enough. In Hong Kong, I use only that. And you saw how much cakes I bake in Hong Kong, huh? Enough to feed the whole village. The lucky Hong Kong people. I use only these small ovens. Pocket ovens. They save a lot of energy and you bake, okay, just the same. 这个是有凤梨在里面啊，就没有很亮，那个就是有凤梨。黄的凤梨，那很亮，那个就是柠檬黄 ，OK， 啊，那这2个都是apple pie， 因为你们昨天说你们最喜欢apple pie，所以我弄最大的。Supreme Master Ching Hai bakes using her intuition rather than relying on measurements. People who have tasted her vegan apple pie say it was so delicious that they would never forget it. It was also at the small house in Hong Kong that Master created many beautiful painted fans in one night. 编人心啊！还好开心的，不记得。编人心，别人说我的心没有了，断掉了，取消了。对，中国人才懂庄子木，混这种颜色啊，就看着好开心啊。变佛的南瓜，黄金的颜色，不过有手绿绿的，好看啊！好看。开悟了才看到青光天，开悟看到绿绿
变黑漆漆而已啊，没这么亮。有时候看呢，四周都亮啊，什么树木都很亮。...2005 elején Ching Hai legfelsőbb mester a Magyar Központban élt és elvonulást tartott egyesületünk európai tagjainak. Bár 2 nagyobb lakókocsi is volt a területen, mester ezeket az elvonulás résztvevőinek jelölte ki, és egy régi lakókocsit vásárolt magának. Mindössze 3x2 1,9 méteres volt, és csupán 1800 eurót kértek érte. She was going to reduce it. I said, no, never mind. You have even more, so even 2,000. It's so cheap. It's very nice. And it's fine. It's beautiful. That's all I need. And I have like 2 separate beds, which I don't need. I need only one. I would think you can take it off and put the sofa and a small table to work, you know. And I have the sitting, the dining room area, which I use for office, you know. I see people, staff, working members. Convenient, very good, wonderful. This time I hope I can stay in this mansion, eh? 2,000 euros, eh? Most Olaszországba megyünk, ebben az elbűvölő országban Ching Hai legfelsőbb mester egy meghitt, fákkal körülvett, 2,4x2,4 méteres házban lakott. Egy ágy volt benne, alatta néhány tárolófiók és egy kis szekrény. Amikor egy kis konyhával bővítette a házikó hátulját, mester komoly gondot fordított rá, hogy milyen színű és stílusú legyen a festés, hogy belesimuljon a kunyhó meglévő szerkezetébe. Mester sötétebb színeket kevert élénk színekkel, hogy az eredmény harmonizáljon a meglévő színekkel. Azután, amikor felvitték a festéket, mester elmagyarázta, hogy a festéket művészien kell felvinni, olyan ecsetvonásokkal, ami végül rusztikusabb hatást eredményez. Láthatjuk ezt az autentikus külsőt, ami az olasz vidéki faház nosztalgikus hangulatát kölcsönzi a házikónak. Ching Hai legfelsőbb mester apróház konyhájában minden megvan, amire szüksége van. Mester köteleket húzott ki, amire az edényeket, serpenyőket és eszközöket akasztotta. Minden darab egyszerű, funkcionális és céljának megfelelően takarosan elrendezett. Ezek a kis bővítmények kutyáinak is pihenőhelyül szolgáltak, ahol ő is együtt lehetett velük. Spanyolországban Ching Hai legfelsőbb mester egy távoli területen lévő barlangban élt, amely köré ő szép római stílusú oszlopokat épített a kövekből, amiket ő a közelben talált. Egyesületünk tagjai nemrégiben meglátogatták a helyet, és örömmel látták, hogy néhány oszlop még mindig stabilan állt egy évtized múlva is. Néhány közülük eltört, csak kevés maradványt hagyva hátra. A barlang nagyon-nagyon messze van minden háztól vagy lakostól, nincsenek útjelzések, csak elhagyott, göröngyös földutak, szarvasösvények,
hegyi kecskecsapások, szinte semmi felismerhető tájékozódási ponttal, ezért spanyol testvéreink első nap eltévedtek. Másnap az útközben készített képeket nézve egy másik fivérnek kellett irányítani őket a távolból, aki egyike volt annak a 3 embernek, aki akkor mesterrel volt. Tényleg nagyon szerencsések voltak, hogy rátaláltak. Mester azt mondta, még akkor is, ha ott élt azelőtt, ha most visszamenne, valószínű ő is eltévedne a hatalmas hegyek és erdők között egyetlen ember nélkül, akitől útbaigazítást kérhetne. Amikor hallott az ő történetükről, mester hálás szavakat küldött a szorgalmas keresésük miatt. Mester azt mondta, de a képek látványa sok emléket idéz fel. Örökké ott tudtam volna maradni. Szeretem azt a barlangot. Habár nem ugyanúgy néz ki, sokkal meghittebb és otthonosabb volt egy apró vizeséssel esőszezonban, és körülötte napelemes lámpákkal. A kutyáim is szerettek ott lenni. And my cave in Spain, it was just a cave, a lot of rock and rough, and it's not accessible. But afterward, I hired people to come in, move all the unnecessary rocks, and trim all the trees. After we remove everything, I still put some artistic piece of assembling some rocks, around it, and then I build some like a column, something half high or 2/3 high, or make it like beautiful, and half of the wall is far away from any human's quarter. I loved that place. No water, no electricity, but I can have a little stream somewhere, and I don't need electricity. I buy a lot of these solar lamp, and just stick in the ground everywhere, big one, small one, depends on, and then I use it as the flashlight, as a light for the night when I have to go out somewhere. That's one of the best time in my life. Just like in India, when I had nothing. Around is all tree and bushes and birds and squirrels and rabbits and stuff like that. Oh, beautiful place. There's nothing really, just that. But for me, it's beautiful because so quiet. In that cave, I have the biggest ever realization. And the gift that I gave some of you also from that time. A hideg télben Spanyolországban Ching Hai legfelsőbb mester egyszer egy apró, 1,7x1,5 méteres házikóban lakott. Mester maga segített felépíteni a házat. Mester ebben az időszakban, mint mindig, szeretettel ételt készített és vizet vitt a munkásoknak és a többi segítőnek. Hogy takarékoskodjék a vízzel és árammal, esővízgyűjtő tartályokat és napelemeket állítottak fel a mester használatára. I had a Spanish mountain. Also no electricity, no water, but I have TV. I can wash my clothes with a small washing machine. I can have even a dishwasher. And I collect all the rainwater whenever I can. And I have many solar panels. And I was very happy in it. I have a small television inside. I have a heater inside. You have to use the eco heater, not a normal heater, but very flat, like ceramic. Egy 2014-es konferencián mester elmondta, hogyan tudjuk összegyűjteni és felhasználni a tiszta esővizet, amit a természet ajándékoz nekünk. You collect water from the roof, into a big tank, as many tanks that you can, connect them together and connect them to your main water system. Then you can wash your hand, flush your toilet, wash clothes, everything. That's what I do. I use everything from the rainwater now. Yes, and even if I'm in the remote mountain, even then, every little hut I live in, I have 2, 3, 4 tanks around it to catch all possible rain. And I can use it. One family don't need a lot of water. Maybe 100 liters per day. That's easily given by rainwater if you have many big tanks.
Amikor Ching Hai legfelsőbb mester Belgiumba érkezett 2011-ben, nehéz körülményekkel szembesült. Először egy beavatott családnál lakott. Azután, mivel nem akarta zavarni hétköznapi életüket, mester ragaszkodott hozzá, hogy egy tároló helyiségben lakjon a ház mögött, ami csak 3,8x1,8 méteres volt. Nem volt benne folyóvíz és WC, és mindössze egy egyszerű ideiglenes fekhely, asztal és szék volt, amit mester később vásárolt. Rendkívül meleg is volt belül. Azonban amikor egy hordozható légkondicionálót kínáltak neki, mester csak a kutyái hűsítésére használta, amikor együtt voltak vele. Később felállítottak egy apró mosdóhelyiséget, még így is, mester még akkor is el akarta kerülni, hogy kényelmetlenséget okozzon a családnak, és megkérte kísérőjét, hogy keressen egy kicsi, azonnal beköltözhető házat Belgiumban. A kísérő egy kicsi háromszög alakú eladóházat talált egy lakókocsiparkban, ahol 1000 lakókocsi volt a tengerparthoz közel. Amikor mester elment megnézni a házat, egy idős asszony talált az étteremben ülve a lakókocsi park bejáratánál. Az asszony elmondta mesternek, hogy azért akarja eladni a mobilházát, ami több mint 20 éves, hogy visszaköltözhessen Brüsszelbe. Ezután mester elment a mobilházhoz az idős asszonnyal, hogy megnézze, és megvette tőle. Amikor mester kísérője azt javasolta, hogy dobják ki a régi tányérokat, tálakat, fazekakat, stb., amit az előző tulajdonos otthagyott, mester azt mondta, hogy tartsák meg őket, mondván, még tudjuk használni őket. Mester a mobilház legkisebb szobájában lakott, ami 1,5x2,4 méteres volt. A nappalit 6 kutyájának tartotta fenn. Később mester 4 környezetbarát víztartályt állíttatott fel, hogy esővizet gyűjtsön ivásra, takarításra, a fürdőszobai használatra, stb. Mivel ez olyan időszak volt, amikor mestert sok nemzetközi konferenciára hívták meg, egy másik 3,5x2 méteres szobát átalakítottak egy apró konferenciateremmé. A konferenciák során, amikor előkelőségekhez és nagy közönségekhez beszélt mindenfelé az egész bolygón, mester, az operatőr és a terjedelmes videófelszerelés mind befért abba a kicsi szobába. Az operatőr minden konferenciához különböző háttérdekorációt készített, nagyon rövid idő alatt, nagyon korlátozott eszközökkel. Mégis az operatőr bámulatára mester minden alkalommal olyan ruhában és frizurával jelent meg, ami illett minden egyes háttérhez, bár mester csak egy olcsó szupermarketben vásárolta a ruháit, és soha nem látta előre a hátteret. Ausztriában Ching Hai legfelsőbb mester egy kis tóval és fákkal körülvett lakóhajóban időzött. Mivel szeretett kutyája Helly megöregedett és elgyengült, mester odavitte őt, hogy gondozza és békés, csendes időt nyújtson neki utolsó napjaira a földön. A 3,4x3,4 méteres lakóhajóban minden megvolt, amire mesternek szüksége volt. Volt egy kis fedélzete, ahonnan mester a halakat és madarakat etette. Amikor csak ott volt, sok hal és madár gyülekezett izgatottan a kis lakóhajó körül. Mester egyszer elmondta annak a napnak a megható történetét, amikor el kellett hagynia úszó otthonát. 你会感触得很深了，然后你自己爱心他也会感受的。我一来的话，大家都来了，很快，从很远的地方也看到，
飞来了，或是跑来了啊，很快很快，带全家来，懂不懂？妈妈在前面，大家在后面跟着跑。我很愿意，很高兴为他们。就我走那一天，我全部通通带出来，连那些饼干那些本来是给那个过路的小孩什么，我也通通拿出来了。他们也吃，我说对不起，我不晓得什么时候才回来了，你们自己互相照顾。他们就静静的没讲，平常都呱呱什么那些的，跑来跑去的，互相个摇啊什么玩的。那一天没有弄任何，静悄悄的，就站在那里，站在水上了，静悄悄的。我心里好疼，好痛啊，懂吗？我离开他们了，比离开你们心还要疼。Ching Hai legfelsőbb mester gyakran mondja, hogy igazán szeret a szabadban lakni, a természet által körülvéve. We should live more in nature. It's good for us. But how many of us have this, luxury? I mean, for all the time. I don't always have that luxury, but whenever I can, I profit. The natural love and caress, the wind from the tree, the ripples on the lake, the birds, the singing, the frogs that orchestrating all night, and all these beautiful, loving animals' friends. Mi alatt Franciaországban élt, Ching Hai legfelsőbb mester szeretettel videóra vette házát a világ minden részén élő nézők számára, bemutatva annak minden részét. There's my home sweet home. A little house, about 3 meters by 2 meters. It's enough for a small lady like me. We even have television. SM television. So we have everything here actually. Yeah. Even have a kitchen here. A small kitchen, but it's a kitchen. Enough for a small woman. And there. This is my cooking oven and chimney. There. And this little terrace, like sunroom, we built it for the dogs. A little bit bigger than my little house. Otherwise, they won't have enough room to stay. There. This is sofa, yeah. And if you're tired, you can sleep on it. And my hammock. This is all we had. 2 by 3. Originally, there's only one window, which is this one. And I cut the wood away and placed the window on it. So now I have 3 windows instead of 1 window. So you have to be smart to have what you want. Okay, there you are. You have my palace. The entirety of it. There. And the best place is here, where the dogs are, because we have, see-through roof. So we just use plastic sheet, and it's beautiful too. Nice, and quick, simple, and safe for the dogs. I'm very proud of this building. Yeah. More proud than my little house. But I like that little house also. Very cozy, no? Beautiful house. Yeah. This is the house.
Mentonban Ching Hai legfelsőbb mester vásárolt egy kicsi, de kitűnő szállodát, amely meditációs központként működik egyesületünk tagjai számára. Kertekkel, citrom- és narancsfákkal és színpompás virágokkal övezve a Szent Márton központnak békés a légköre. Mikor elvonulásokat tartott egyesületünk tagjaival itt, Ching Hai legfelsőbb mester egy apró, 1,6x1,9 méteres kunyhóban tartózkodott az ingatlan hátsó részében. A kunyhóban volt egy egyszerű fapolc, amely meditációs padként és ágyként egyaránt szolgált. Habár mérete kicsi volt, mester gyakran osztotta meg sok tanítványával aprócska házát, valamint minden ételt és finomságot, amiket talált. Okay, share. We learn to share, okay? Learn to share. Okay, I want to honor you, to bring you to my palace, understand? Because it's my personal place. Yeah? Including my personal bathroom. The shower. I thought it's a privilege for you, understand? I didn't mean to squeeze like this. The last time I saw only about 20 Westerners. I thought that would be okay, you know? I didn't know. Overnight you multiply. Menton mellett Ching Hai legfelsőbb mester egy hegyen élt, egy kicsi, de csodálatos részletességgel berendezett és takaros barlangban, ami kőből és cementből épült. A belső rész, ahol mester meditált, körülbelül 1,9 négyzetméteres. A középső rész képezte az egyszerű konyhát, míg a külső rész, ami 1,9-szer közel 3 méteres, volt az a rész, ahol az örökbefogadott kutyái pihentek. Ez a külső rész napfényben fürdött, falakkal és egy tetővel, ami átlátszó műanyagból készült. Mester egyszer kifejezésre juttatta, mennyire szeret barlangban élni. I'm still living in a cave now, 2x2 cave. But I feel so big. Whenever I sit in there or lay in there or meditate there or just hang around in there, I feel the cave is so vast. Any cave like that. Any cave, not just this cave. I feel lovely. Majdnem 3 évtizeden át az utóbbi években Ching Hai legfelsőbb mester újra visszatért Tajvanra, Formosa, arra a helyre, ahol hivatalosan elkezdte könyörületes küldetését, hogy megmentse bolygónkat és világunkat. Habár a Sihu központ elég nagy ahhoz, hogy több ezer embert befogadjon, egy még ennél is nagyobb központra volt szükség Ching Hai legfelsőbb mester örökké növekvő számú Kuan-yin gyakorlóinak elszállásolására. Ezért 2018 végén egy igen nagy földterület került megvásárlásra Tajvan, Formosa egyik hegyekkel övezett területén. A sűrű erdővel borított új föld rendelkezik egy átlagos méretű házzal, ahol mester tartózkodhatna, ám ő végül egy apró 3,2 méterszer 3 méteres sátorban tartózkodott a háztetőn, a menny akaratának megfelelően. Whatever good for the world, good for other people, then I would do it, no matter what. They have prepared for me a room, on the second floor. More comfortable, of course, with aircon. It was a VIP kind of room. And they put some of the thing I need already there. But this morning, suddenly, I wake up and say, oh no, maybe it's not too good to continue to stay here because I feel too relaxed. It's a relaxing room. It's a rest area, and my mind will not be set on working. Maybe heaven's will, This morning I asked, I said, okay, I'm too lazy to move again, all my things upstairs again. But okay, what is better for my work, okay, for the world? And they say, move, leave this room. So immediately I left, that minute. Yeah, I don't want to further arguing with my mind.
Később egyesületünk tagjai elhelyeztek egy kemény, átlátszó műanyag mennyezetet a sátor fölé, hogy az megvédje mestert olyan zord elemektől, mint az erős szél és eső. Az Újföld asramban mesternek van egy másik kis irodai területe, ami nagyjából 3,4 méterszer 1,7 méteres, ahol figyelmesen dolgozik a Supreme Master Televisionért, ellenőrzi számtalan adminisztratív dokumentumát és hazai ügyekkel foglalkozik. E hatalmas munkaterhelés ellenére mester az irodáját jól szervezett állapotban tartja, és annak méretét a lehető legkisebbre rendezte be. Manapság Ching Hai legfelsőbb mester egy barlangban él egy újonnan teremtett szigeten. A hely rendkívül szerény, ahová befúj a szél és befolyik a víz. Azonban mester kifejezte elégedettségét eme egyszerű hellyel kapcsolatban. When I first came to the cave, I'm happy. I have only a few pair of clothes hanging on the string at the window, you know. I don't even have where to hang. I tie the knot between one door and one window to make it like a triangle, empty spot, so I can hang a few pair of clothes. And I intended to live like that. Don't worry about the big wind highway. There's a little corner that's a little bit out of the flow, and I put up a tent. So when it's windy, I'm safe in there, in the tent. And the tent also protect me from rain, because when it rains, you know, a lot of leaking from the cave roof. So maybe no need to fetch water anywhere. I just standing under some leaking area and you take a shower. Miután meglátogattuk Ching Hai legfelsőbb mester személyes lakhelyeit szerte a világon, megfigyeltük, hogy a legfelsőbb mester jobban kedveli a kisméretű lakhelyeket, amelyeket a természet közelében vannak, és legfőképp azokat, amik spirituális értékekkel rendelkeznek. Ahogy Ching Hai legfelsőbb mester mondja, The smaller the room, the less trouble, and you have less thing, and you just feel you are in control of everything. The big house, you just run around, don't know where things are, and cleaning and washing all day long, you know, and spaced out in your heart. The smaller the house, the better concentration. Natural is helping you a lot, okay? Or even with animals, easier to concentrate than with a crowded city, huh? Okay? Fresh air, sit under the tree. See, the Buddha sit under the tree, became enlightened. Go and get a tree and hug it or something. Wherever is given to me, whatever, and it is for spiritual reason, I would stay. But if I know a place is spiritual, no matter what, even if don't have anything there, even no house, even I would bring a tent there and stay all by myself. You know, even no facilities, nothing. Everything in my life is just for that category, for spiritual practice only, for improvement in spiritual practice, for myself and for everyone as well. Mester egyszer szeretettel adott nekünk értékes tanácsot arról is, hogyan tegyük saját otthonainkat a lehető legjobb hellyé önmagunk és szeretteink számára. Just enjoy what you have, accept what you have. That is the simple life. Simple life doesn't mean you have to live in tent. If you have a palace, live in a palace. If you don't have a palace, okay, just live the way you want. Just your house, whatever your house, that is your life. Just keep it simple. Just accept anything, but keep it clean and cozy and tidy for the benefit of your health and the health of your family. That's all. If you can help it, make your own water nice, clean, bright, and enough air. But sometimes you cannot help it. You cannot help it if your house is beautiful or ugly, big or small, but you can help to make it look clean and tidy. The same in meditation center also. Whatever not necessary, don't keep it. Whatever you have, keep it clean, nice, and keep it repaired, so everything looks at least reflecting your standard of practice.
the cleanliness inside has to also be expressed outside too. I live in tents or sometimes very simple houses, but very, very clean. Every corner, no dirt, and very bright.